So we're going to take questions now. And Andrew has a microphone, so if you want to ask a question, raise your hand. He'll come over and pass you the microphone. I don't think I need that. I'm too loud. Okay. So, in a sense, I sensed the conclusion coming, the conclusion being, you know, your point about the generic. Do you want me to stop? No, about this argument about this generic version of aesthetics as being one in which, as you say on page 11, has analogies to Kant precisely because we take out the end of finality. So in a sense, I anticipated that already on page 5, where it's evident that for you philosophy is above all about setting an end. You speak of philosophy and Griffin in the passage on page 5. And in fact, it's implied all over, but I'm giving you an example, that aesthetic relations are founded on a well-distributed lack. If the philosopher lacks technique and know-how, the artist lacks ends, which presumably is what philosophy does not lack. And then at the end of the same paragraph on page 5, what he could really do if he worked with a philosopher, what the artist could do if he worked with a philosopher, to define a certain mode as higher rather than fixing ends, which are too limited. So, before I even continue, do you agree that your primary definition, whenever you say philosophy, you assume that philosophy is concerned with ends? Donc il dit, pour résumer, que la grande différence que vous notez entre la philosophie et l'art, c'est que la philosophie cherche une fin, que l'art n'est pas une pratique de fin. Est-ce que vous confirmez que c'est là votre grande dichotomie? Non, oui et non. Dans la Yes and no. Dans la description, il faut faire intervenir cette dichotomie, ça. Oui. In the description, you have to do this sort of economy, make this dichotomy. Mais ça n'est qu'un stade par rapport à mon projet. But it's only one stage of my relation to my whole project. Mon projet dans son aspect positif. In this case, my project in a positive aspect. Et de conjuguer Is to conjugate l'art et la philosophie comme force égale. So the positive part of my project is to conjugate art and philosophy into a positive force. Pour éviter une certaine domination traditionnelle. In order to avoid this sort of traditional domination of philosophy or aesthetics over art. Cette égalisation. This sort of equalization of art and philosophy. De la philosophie et de l'art suppose une réduction de leurs prétentions propres, respectives. So this equalization of art and philosophy supposes a sort of deficiency of their both presupposed superiority over one or the other. Respectives, mais qui en même temps, elles aussi dans leurs prétentions, sont un peu à dominante philosophique. Même le manque de finalité, c'est un peu contraire à la philosophie, mais bon, parce que c'est contraire à la philosophie, c'est encore philosophique. So he's claiming that lack of and on the side of art has itself a kind of philosophical pretension or philosophical underpinning. Donc le problème. I don't understand what exactly is meant by that. What do you mean? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire que l'art a une certaine prétention philosophique dans son manque de finalité? Oui, voilà. La philosophie peut toujours retourner les objections contre elle, les retourner contre l'auteur des objections. La philosophie est retorse. Philosophy always does another turn to whatever objections is thrown. Elle a d'une certaine manière toujours raison. It's always right. But I think you're both right in what you're saying. Yeah. my point to continue is, okay, if one
at least in this, and I agree, I understand entirely what is your project, that your project is about this equalization between philosophy and art, that's fine. My concern is, okay, one wants to do that, and I like it very much. My question is, what if one has started from the outset with a definition, a conception of philosophy that maybe be off? It's a very Hegelian understanding of philosophy. Yes, Hegelianism is concerned with an end. What if you started with another philosophical system, say Spinoza? You wouldn't have the end there. Si on commence avec Spinoza, on obtiendra un résultat différent que si vous commencez avec la matrice entre la relation entre l'art et la philosophie, si c'était celle de Spinoza, vous auriez un résultat différent. And I also find it very interesting that in your conclusion on page 13, you return to the issue of last instance, which is an end, and you refer explicitly, not explicitly, implicitly, to Hegel in the last paragraph on page 13, to Hegel's void, which Hegel himself was to say that the void is precisely that which we have to fill in with a fiction, with an imaginary, which is your conclusion. Donc c'est intéressant que vous retourniez à la fin à Hegel, dont la notion du vide correspond justement à cette nécessité de remplir quelque chose. Oui. Je parle de matrice uniquement pour l'esthétique non standard. So I'm only talking about the matrix in regards to non-standard aesthetics. On peut dire qu'il y a une matrice philosophique chez Hegel, You évidemment. could say that there's a philosophical matrix in the work of Hegel, of course, Mais ce n'est pas une matrice au sens scientifique. but it's not a matrix in the scientific sense. Ce n'est pas une matrice au sens du calcul matriciel. It's not a matrix in the sense of a calculated matrix. Alors, je prends Hegel comme le modèle quasiment absolu de la philosophie. So I take Hegel as almost a quasi-absolute model of philosophy. Évidemment, pour me débarrasser Of de course, lui. to get rid of it. That's my point. Hegel est très grand, mais bon. Very big, but... Yes, I agree entirely. That's why I said let's not start. Oui, bon. Alors, le problème, c'est que tout ce qui s'oppose à la philosophie, donc mettons à Hegel, retourne finalement sur Hegel ou chez Hegel. So The problem is that everything that opposes Hegel falls back into Hegel's camp in the end. Donc, il ne faut pas s'opposer à Hegel. Hence, you should not oppose yourself to Hegel. Surtout pas. Above all, not. Surtout pas. Il faut le mettre dans un dispositif ou une matrice, alors au sens de Heisenberg, You have to insert him into an apparatus or matrix in the Heisenbergian sense, qui va, mais alors c'est un travail rétroactif, which will, in a retroactive way, qui va réduire aussi bien l'art que la philosophie dans leur prétention à domination ou à suffisante, ce que j'appelle le principe d'esthétique suffisante. which will reduce both art and philosophy in their ambition to be sufficient unto themselves. Donc la matrice va traiter l'art et la philosophie comme de simples variables conjugables, c'est-à-dire qu'on peut coordonner. So the matrix will use art and philosophy as conjugating or manipulating variables. variables. Il faut bien voir que ce que je cherche à faire, c'est une théorie très générale, rivale de la You philosophie, should understand that my project, in a very general way, is sort of a rival in a way to philosophy, sans que ce soit une méta-esthétique. but also without becoming a meta-aesthetics, Car une méta-esthétique serait encore très philosophique. because a meta-aesthetics would still be even perhaps more philosophical. Alors, une fois que ces variables, que ces simples variables, So once art and philosophy simply become variables, c'est-à-dire je traite la philosophie et l'art comme la vitesse ou la pulsion et la position d'une particule. Ou so I treat art and philosophy then like variables like speed or particles. si bien qu'on entre dans une toute autre logique
avec la matrice, So then here we enter into a completely different logic with this matrix, qui n'est plus la logique dialectique. which is no longer a sort of dialectical logic. Il y a bien une combinaison des termes opposés, There is, of course, this sort of combination of opposed terms, mais cette combinaison, qu'on appelle une conjugaison, but this combination, which we call a conjugation, a des effets, a une forme tout à fait différente. has a effect, or it turns into has a completely different sort of form. C'est-à-dire que les variables peuvent se multiplier d'une certaine manière l'une par l'autre. Il y a une philosophie de l'art, il y a un art de la philosophie. So these variables can multiply from each other. There can be a philosophy of art, and then, of course, multiply to an Mais- art of philosophy. Mais à l'intérieur de la matrice, ces deux produits inverses But within the interior of the matrix, these two products can become inverted. Well, these two inverted products ne sont plus commutatifs. can Ils no ne sont plus longer commutatifs. Be commutative. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus égaux. Philosophie, art, art, philosophie, c'est pas pareil. so they're no longer equal within the matrix. Vous me direz, c'est évident que c'est pas pareil, mais encore faut-il l'avoir sous une forme assez rigoureuse. You tell me it's clear that they're not the same, but the goal is to have them within a rigorous form, to have this inequality or this absence of equality in a rigorous form. Bon, ça c'est pour répondre à votre interrogation. Mais il y a tout l'aspect auto-vectorial, les vecteurs. So les superpositions. that's how I try to answer your question, but there's also the aspects of vectors and the onto-vectorial that you'd have to deal with as well.